Hi, all of you. Okay, so today we'll get into the details of Fourier representation of signals and LTI systems. So in the last class, we have seen that what is basically the Fourier representation and which are the different types of Fourier representation. Also, we have seen that depending upon the type of signal, whether it is continuous or discrete, periodic or non-periodic, we have four different classes of Fourier representations. Today or now we will see the continuous time signals. So in continuous time, your signal can be periodic as well as non-periodic. If your signal is continuous time periodic, the Fourier representation we are using is continuous time Fourier series. And if it is continuous time non-periodic signal, we will use continuous time Fourier transform or simply Fourier transform. Okay, so in this session we will see the theoretical parts, or what we call as, we are not moving to the problem section. We will just see the theory part of these two representations, CTFS and CTFT. And before that, basically CTFS or CTFT, this involves only two equations. And what is the basis of this equation that we will discuss first? You read the first, simply this paragraph. In Fourier representation, a signal is represented or expressed as weighted superposition of complex sinusoids. You know what is a complex sinusoid? It is simply e raised to j theta. E raised to j theta is a complex sinusoid, or theta can be any value. So you will represent a signal as weighted superposition of complex sinusoids. Superposition means it can be the sum of complex sinusoids, or it can be an integral of complex sinusoids. That is what is called superposition. Weighted means associated with each sinusoid we have a weight. Okay, we'll see this. Okay, now let us see. You are considering CTFS first. You have a continuous time periodic signal. Okay, that signal x of t is your continuous time periodic signal whose fundamental period is t and fundamental frequency is omega not equal to 2 pi by t. Such a signal can be expressed in Fourier series using this equation. This is sigma k equal to minus infinity to infinity capital X of k e raised to j k omega 0 t. Okay. Okay, now you consider this sentence again. A signal is represented as weighted superposition of complex sinusoids. So here complex sinusoid is e raised to j. E raised to j form is complex sinusoid. So here the complex sinusoid is e raised to j k omega 0 t. That is your complex sinusoid. And superposition means such complex sinusoids are added together. For that you are using this summation formula, and the range of summation is from minus infinity to plus infinity. Okay, and associated with each complex sinusoid you have a weight. That is why it is called weighted superposition. So the weight you are using here is x of k. Okay, so now the definition is clear now. X of t can be expressed as weighted superposition of complex sinusoids, and x of t is a continuous time periodic signal with fundamental period capital T. Okay, now okay, you consider the case that I told you. You can split a white light into 7 different colors using a prism, and you can create this white light again by keeping an inverted prism. So x of t is your white light. You can express your white light as the sum of 7 different colors. If x of t is white light, this summation contains 7 different terms. Each term corresponds to, each complex sinusoid corresponds to a particular color, and the weight indicates how much intensity of the color is present. Okay, and how do you get x of k? X of k അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. If you don't know x of k, how can you express x of t using this summation? So you need to know x of k first. This x of k can be calculated using this equation. അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനാണ് എക്സ് ഓഫ് കെനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സ് ഓഫ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈറ്റ് ലൈറ്റ്. യു ആർ പാസിംഗ് ദിസ് വൈറ്റ് ലൈറ്റ് ത്രൂ എ പ്രിസം. യു ഗെറ്റ് 7 different colors.
ഓരോ കളറിൻ്റെയും എത്രമാത്രം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതാണ് എക്സ് ഓഫ് കെ. സോ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കളർ ഹിയർ വി ആർ സ്പീക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഫ്രീക്വൻസി. So any signal can be expressed as sum of different frequencies. Here your signal is continuous time periodic signal. അപ്പോൾ ആ പീരിയോഡിക് സിഗ്നലിന് ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ 0 ഉണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കോംപ്ലക്സ് സൈനസോയിഡ് ചെക്ക് ചെയ്താൽ അറിയാം, കെ ഇൻറ്റു ഒമേഗ 0 എന്ന് പറയുന്ന കാര്യമാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. സോ ദ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ദാറ്റ് സൈനസോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ഇൻറ്റു ഒമേഗ 0 ആണ്. കെക്ക് പല പല വാല്യൂസ് വരും. കെക്ക് 1 വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ 0, കെക്ക് 2 വരുമ്പോൾ ഇ റേസ് ടു ജെ 2 ഒമേഗ 0. ആ സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി 2 ഒമേഗ 0 ആയി. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ ഹാർമോണിക്സ് എന്നാണ് പറയുക. ഫ്രീക്വൻസി ഇങ്ങനെ കൂടി പോകും. 3 ഒമേഗ 0, 4 ഒമേഗ 0 അങ്ങനെയൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ അത് എത്ര ടേം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മളിതിൽ കണ്ടെത്തണം. കെ ഈക്വൽ ടു -∞ to ∞ ഈസ് ജസ്റ്റ് എ ജനറൽ ഫോർമുല ആൻഡ് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഹൗ മച്ച് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് ആർ ദർ ഇൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എക്സ് ഓഫ് ടി തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ് ഓഫ് കെ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് കാണാം. യു ജസ്റ്റ് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് എക്സ് ഓഫ് ടി ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു ജെ കെ ഒമേഗ 0 ടി ഡി ടി 1/t ആൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫ്രം 0 to t. ഈ ലിമിറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് 0 to t എടുക്കണമെന്നില്ല. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഫ്രം -t/2 ടു +t/2. ദ ടോട്ടൽ ഡ്യൂറേഷൻ ടി വരണം എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ മാത്രമാണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് സിന്തസിസ് ഇക്വേഷൻ. എക്സ് ഓഫ് ടീനെ സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നു. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് കോൾഡ് അനാലിസിസ് ഇക്വേഷൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കിട്ടുന്ന യു കോൾ എക്സ് ഓഫ് ടി ആൻഡ് എക്സ് ഓഫ് കെ ആസ് ഫൊറിയർ സീരീസ് പെയേഴ്സ്. അതിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും, ഒരു ഡബിൾ ഹെഡഡ് ആരോ വെച്ചിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യും. ഒരു സൈഡിൽ എക്സ് ഓഫ് ടി, in RHS you have x of k. On the top of the double headed arrow you will indicate fs, that is your Fourier series. Omega 0 is the fundamental frequency of x of t. And x of k is called Fourier series coefficients. x of k na nammal parayunnanu Fourier series coefficients. And these Fourier series coefficients are known as frequency domain representation of x of t, because each Fourier series coefficient is associated with a complex sinusoid of different frequency. അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈ എക്സ് ഓഫ് കെ ആണ് ഫോറിയർ സീരീസ് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ്. അപ്പോൾ കെക്ക് ഓരോ വാല്യൂ കൊടുക്കുന്തോറും ഓരോ എക്സ് ഓഫ് കെകൾ നമുക്ക് കിട്ടും. ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് എക്സ് ഓഫ് കെ ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ ഇ റൈസ് ടു ജെ കെ ടേം. അതായത് ഇ റൈസ് ടു ടേമിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയാണ്. അപ്പോൾ എക്സ് ഓഫ് 1 ആണെങ്കിൽ ആ കോഎഫിഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി, അത് കറസ്പോണ്ടിങ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 1 ഇൻറ്റു ഒമേഗ 0. ഈ എക്സ് ഓഫ് 2 ആണെങ്കിൽ ആ കോഎഫിഷ്യൻറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ്, അതായത് ദാറ്റ് കോഎഫിഷ്യൻ കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ദ ഫ്രീക്വൻസി 2 ഒമേഗ 0. എക്സ് ഓഫ് 3 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് കറസ്പോണ്ട്സ് ടു ഫ്രീക്വൻസി 3 ഒമേഗ 0. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളോട് വായിച്ചത്. ഈച്ച് കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഈസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ കോംപ്ലക്സ് സൈനസോയിഡ് ഓഫ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി. എൻ്റെ യൂസേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, the Fourier series representation is often used in electrical engineering to analyze the effect of systems on periodic signals ഇതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസും ഒരു സിസ്റ്റം അങ്ങനത്തെ സിഗ്നൽസിൻ്റെ മുകളിൽ എങ്ങനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പഠിക്കുന്നത്.